Well, welcome everyone to this week's Gym Street Live webinar for our Korean community. 여러분들 이번 라이브 웨비나에 들어오셔서 정말로 감사드리고요. As you can see, it's again time for another hot news and updates session. So yes, today I will share the latest updates with you, but then I'm also going to talk about our new business presentation that we have shared with you for the first time last week. 저희가 오늘 이제 라이브 웨비나에서는 이제 또 새로운 소식들과 그리고 업데이트들에 관해서 얘기를 할 건데, 이제 저번 주에도 얘기를 했던 새로운 비즈니스 프레젠테이션도 준비를 해왔습니다. So let's begin with the updates first. 일단은 업데이트부터 먼저 시작을 하도록 하겠습니다. Now here's just a very quick update. This is for long existing members who've already been with us from since the Gym Network times when we were still a DeFi platform and who are participating in our liquidity pools. 일단 가장 처음으로 말할 업데이트는 이제 저희가 엄청나게 오랫동안 같이 함께 해왔던 멤버들을 위한 건데요. 저희 짐스트리트 네트워크 시절 때 디파이 플랫폼이었을 때부터 이제 같이 함께 하셨던 이 유동성에 참가하셨던 분들을 대한 얘기입니다. So for those of you who are also liquidity providers, next week we are going to change the liquidity pools from BUSD to USDT. 여러분들 중에서 저희 유동성 제공자분들에게는 이제 중요한 인포가 저희 이제 BUSD에서 이제 USDT로 바꾸게 됩니다. So the liquidity pool that is currently formed with the trading pair Gymnet and BUSD will be moved over to Gymnet and USDT to make up to replace BUSD as it will be discontinued. 저희 저희 유동성을 이제 이전하기 위해서 이제 트레이딩 집넷 BUSD에서 이제는 USDT로 옮겨갈 것입니다. So this is just to announce already so you know what's coming. In the beginning of next week, we're going to share further details. And by the end of next week, we will have the new liquidity pool set up such that you can move your liquidity from the current BUSD Gymnet liquidity pool over to USDT and Gymnet. 다음 주부터는 이거는 오늘 말한 거는 그냥 알려드리는 것이고요. 다음 주부터는 이제 여러분들의 유동성을 BUSD부터 USDT로 옮기실 수가 있을 것입니다. Okay, the next update that we had released last week is that we removed the upgrade option from the Gym Street land parcels. 저희가 저번 주에 했던 업데이트에서는 이제 저희가 이제 업그레이드 옵션을 차라리 이제 제거를 했습니다. So this was decided upon in an internal voting where everyone had voted to remove this option because it makes things a lot easier. 이거는 저희 회사 내부에서 추첨을 통해서 만든 것이고요. 옵션을 저희가 제거하기로 저희는 결정을 했습니다. So it turned out that having this upgrade option just raised many questions. People would always ask, what's the thing about these updates? What are they for? Should I buy land or should I upgrade my land? So to remove these further questions and to make things more streamlined and simpler, we decided to simply remove the upgrade function. 이 업그레이드 옵션이 있었을 때에는 저희가 질문을 많이 받았는데요. 이 업그레이드는 도대체 뭘 원하는 용도나 용도가 뭐냐? 이거 내 땅을 지금 업그레이드를 해야 되냐? 이런 질문들이 많아서 조금 더 심플하게, 조금 더 쉽게 만들기 위해서 제거하기로 저희는 결정했습니다. Of course, for those of you who had already purchased land parcels in the past, where the upgrades were still available, you will still be able to use them and attach up to 10 miners to your land parcels. Only from the day when we removed them from the platform, those land parcels that were purchased since then do not have that upgrade option anymore. 당연히 이미 토지를 업그레이드 하신 분들은 계속해서 혜택을 누리실 수가 있고요. 그 말은 이제 10 마이너, 10개의 마이너를 여러분들 토지에서 사용할 수 계시고, 그리고 저희가 이 업그레이드를 이제 옵션을 제거하기로 한 그 날짜부터 사시는 토지들은 이제 업그레이드가 적용이 되지 않는 그런 토지들입니다. So since the upgrade removal, land parcels can now hold up to 4 dual miners by default, and that's it. 이제 업그레이드 옵션을 제거한 날부터는 이제 토지들은 이제 4개의 듀얼 마이너를 설치할 수가 있습니다.
So in order to attach more miners, one would simply need to purchase more land parcels. 이제 더 많은 마이너를 설치하기 위해서는 여러분들은 이제 더 많은 토지를 구매하실 수가 있습니다. Of course, this also affected the super bundles, meaning that we simply removed the upgrades such that the value was slightly reduced, but you still get the super bundles at a highly beneficial price. 이 말은 즉슨 저희가 슈퍼번들의 가격에도 이제 변화를 주었는데요. 업그레이드 옵션을 저희가 제거를 했고 그거에 알맞게 가격을 인하했습니다. So the number of land parcels and miners included is still the same as before, only the upgrades were removed. 토지의 양과 그리고 이제 마이너들의 양은 똑같고요. 이제 옵션만 제거한 상태입니다. 업그레이드 옵션만 제거한 상태입니다. Now, the next update I want to mention is the fact that we have introduced a new product, which is our starter bundle. 그 다음으로 한 업데이트는 저희가 이제 새로운 제품인 스타터 번들을 이제 출시를 했습니다. Now, as you can see, the starter bundle simply consists of one land parcel and one dual miner that have a $194 value, but it can be bought for only $100. 저희 새로운 스타터 번들은 구성용품이 이제 토지 하나랑 그리고 하나의 듀얼 마이너인데 이 제품의 원래 가치는 $194이지만 판매는 이제 저희 $100 USDT로 하고 있습니다. And the only limit here is that the starter bundle is available only once per user. So every user account can buy one starter bundle. 여기는 제한이 있는데요. 이거는 사용자당 이제 스타터 번들을 최대 한 개씩만 구매하실 수가 있습니다. And yeah, of course, since it consists of just one land, one miner, the starter bundle thus is the ideal entry-level product, especially for those who want to start their affiliate career with Gymstreet. 당연히 이제 스타터 번들은 시작하기에 가장 쉬운 첫 번째 단계 입문용 제품이고요. 이것은 이제 입문하시고 이제 제휴 관계로 입문하시는 분들에게 가장 안정적인, 가장 적합한 그런 제품입니다. First of all, you get a lot of value for a highly beneficial price, which makes it a very attractive product for anyone. And new users can just, use the starter bundle to buy their first product, to see how things go, to get to know the platform better and so on, and maybe then move on to a larger super bundle later on if they wish to do so. And for affiliates, it's the perfect entry-level product since it covers exactly the $100 own investment requirement. 이 제품은 엄청나게 많은 가치를 가지고 있는데요. 이 제품은 당연하게도 모두에게나 알맞은 그런 제품이고 시작하시는 새로운 분들에게는 이제 첫 번째 제품으로서 정말로 안정적이고 그리고 정말 싸고 그리고 이 짐스트릿이 어떻게 돌아가는지 작동 어떻게 하는지 웹사이트랑 그런 것들을 둘러보기에 정말로 엄청나게 좋은 그런 제품이고요. 그리고 저희 제휴 파트너들에게는 이제 $100의 최소 요구 사항을 적절시키는 그런 제품입니다. And yeah, just to make it clear, this is not a promotion, so it's not only available for a limited time, but it's a new product. As I already mentioned, the only limitation is that the starter bundle is available once per user. 제가 확실히 말하고 싶은 거는 이건 이제 프로모션이 아니고 그러니까 즉슨 뭐 2주 동안 3주 동안 이렇게 판다는 것이 아니고 완전 신제품으로 한 계정당 이제 하나씩만 하실 수가 있는 제품입니다. And yes, depending on your culture, I'm not sure about how you celebrate Christmas if you do. However, over here in Europe, it's of course quite common. And therefore, this is the ideal time, the ideal opportunity if someone were still looking for a nice Christmas gift for their relatives, for their loved ones. Why not make it a starter bundle, to introduce someone to Gymstreet and give them a great start. 여러분들의 살고 계신 곳과 여러분들의 지금 문화를 제가 잘 모르겠지만 여기 유럽에서는 정말로 흔한데요. 이제 크리스마스 시즌 때에는 저희가 이제 선물을 하기도 합니다. 이 선물을 할 때 여러분들이 만약에 크리스마스 선물로 누구에게 선물을 하고 싶으시다면 여러분들 친구나 아니면 이제 입문하시는 분들에게 정말로 좋은 선물이 되지 않을까 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
Of course, there's no need to wait for a special occasion such as Christmas season to give someone a starter bundle. As we said, it's a new product that can be purchased by anyone, anytime. However, since we do have Christmas season at the moment, why not combine these two things? 당연히 크리스마스 시즌이 아니더라도 이런 작은 그 스타터 번들을 누구에게나 선물하실 수가 있으시지만 지금 당장은 이제 크리스마스 시즌이기 때문에 크리스마스 선물로도 충분히 적당하겠다라고 생각이 됩니다. All right, everyone. That was it regarding the recent platform updates. Now I would like to talk again about our new mixed reality approach that we have introduced to you for the first time last week in our starter webinar. 지금까지는 플랫폼 업데이트에 대한 얘기였고요. 이제부터는 이제 혼합현실에 대해서 말해보도록 하겠습니다. 이거는 이제 저번 주에 저희가 처음으로 선보였는데요. Now, for someone who joined our webinar for the first time, who hadn't heard our previous business presentations, of course, then it's totally fine. But those of you who've already been with us for a while, you may have thought, what's this new mixed reality thing now? I thought this is going to be a virtual world in the metaverse. Now, what's this new approach? And therefore, today, I just want to dive a little bit deeper to help you better understand about the new mixed reality approach and why we're going towards that direction. 저희 웨비나에 참여를 하신 분들 중에서 처음으로는 이제 항상 비즈니스 프레젠테이션을 참여하셨다면 이때까지는 이제 항상 메타버스나 아니면 그런 가상현실에 대해서 얘기를 하지 않았냐 이렇게 생각할 수도 있으시지만 이제 이번에는 이제 혼합현실에 대해서 저희가 왜 이거를 시작하고 그리고 이것들을 한 이유가 뭔지 그리고 어떻게 사용할 수 있는지를 대해서 오늘 좀 말해보도록 하겠습니다. Okay, and Daniel, please let me know if my sentences become too long. Yeah, that was a bit long. Okay. Okay, I thought so too. I will keep them shorter. Thank you. So yes, right here you can see our new slogan now says, we unite the real world with mixed reality. 여기 이 슬라이드를 보시면 저기 우리는 현실 세계를 이제 혼합 현실로 통합합니다라는 것을 읽으실 수가 있으십니다. And here with this picture, we already, try to convey this meaning of to show you, to visualize to you what it means to unite the real world with mixed reality. 지금 이 사진에는 이제 저희가 이제 시각화를 통해서 어떻게 이 혼합 현실을 이제 상상해 볼 수가 있냐, 이제 그거를 보여주려고 하는 건데요. Now, as you know, our initial approach was to create the first financial district in the metaverse, which was to be located on Manhattan Island, New York, where the real world Wall Street is also at. 저희가 첫 번째로 가는 접근 방법은 여기 미국 맨하탄주의 미국 그 뉴욕주의 맨하탄에 있는 파이낸셜 디스트릭트, 이 한국으로 뭐라 하지? 금융에 적합한 그런 맨하탄 쪽에 그런 길이 있는데요. 월스트리트 아시죠? 월스트리트를 저희가 여기 혼합현실에서 만들려고 했었습니다. Okay. And of course, this is still part of the business model. However, we will not limit ourselves to financial products only anymore. And also, it's not going to be a metaverse. Instead, we are going to go with mixed reality. 이거는 당연히 저희 비즈니스 모델에서만 하는 것이 아니고 저희가 앞으로는 이제 메타버스만 하는 것뿐만 아니라 이제 혼합현실로도 할 계획입니다. So the virtual world will still be a copy of Manhattan Island, New York. However, instead of making it a metaverse or like a virtual world that you can only directly access, we are going to make it a mixed reality version that you can imagine like a second layer that we are going to put upon the real world Manhattan. 저희 가상 세계는 이제 맨하탄을 코피로 해서 맨하탄을 복제를 해가지고 만든 것인데 이 메타버스 이거를 이제 메타버스로 만드는 것이 아니라 그 말은 이제 어딘가에 접속을 해가지고 그곳에 들어가서 그쪽에 접근하는 것이 아니라 이거를 이제 혼합을 할 예정입니다. 여러분 상상하시면 좋은 게 이거를 이제 두 번째 겹을 붙여서 이 혼합 현실로 만든다는 거를 이제 생각하시면 됩니다. And the reason is simply
that as much as we believe in virtual reality and the metaverse, and we still believe that in the future it will become quite normal, we also had to come to admit that it may take a little bit longer than we would like it to take until, humanity will adapt to virtual reality, metaverse, and to move into the virtual world. 그 이유는 간단하게 저희가 가상현실이 미래에서는 정말로 만연하게 다 사용할 거를 확실하지만 저희가 또 느낀 거는 생각보다 시간이 조금 더 걸릴 수 있겠다. 이제 인간들이 저희 모든 사회에 대해 사는 인간들이 가상현실을 매일매일 사용하게끔 하기에는 시간이 좀 더 걸리기 때문에 조금 더 빠른 접근 방식인 혼합현실로 저희가 가도록 결정했습니다. So although the metaverse, virtual worlds, it's super exciting, it's still something that's somewhat abstract, and it's a little bit more difficult to convince a person to move from the real world into a virtual world instead of just, picking them up where they already are right here in the real world and allow them to access the virtual world from right there on the spot. And this is where mixed reality comes into play. 메타버스와 그리고 가상세계가 조금이라도 약간 좀 상상에 많이 기반하고 약간 좀 형이상학적인 그런 것들을 빠면 띵게 있어가지고 상상하기 좀 어려운 게 있었는데 저희가 이제 혼합현실로 인해서 조금 더 현실과 조금 더 가깝게 저희가 사람들에게 설명할 수가 있게 되었습니다. So our new approach is going to start with real world shopping offers. So we are going to launch an app where business partners can join, and within that app, they can put special offers to attract customers to their stores. 저희가 새로 시작한 접근 방식에서는 현실 세계에 있는 어떤 매장이나 아니면 카페나 이런 곳에서 제휴를 맞아서 이제 앱으로 들어가면 그 앱에서 가상현실에서 증강현실에서 또 다른 제품을 판매를 할 수 있게끔 그렇게 제휴 파트너를 만들고 있습니다. So the people who will download and use our app and they walk around the city, they will be notified when they get nearby a place that has special offers. 사람들이 저희의 앱을 다운로드를 받아서 이제 그리고 도시 안에서 걸어 다닌다면 이제 앱에서 알람이 올 것입니다. 이제 알람이 이제 주변에 사용할 수 있는 그런 알람이 올 것인데 Okay, so that's the first step, as I just said, to pick up the people where they already are in the real world. So we tap into the real world traffic. 현실 세계에서 이미 사는 사람들의 첫 번째 방법으로는 이렇게 정말로 가까운 방식으로 증강현실로 초대를 하는 것입니다. And now in the next step, what's going to happen is, as someone takes us up, on one of these offers, and for example, the person goes here to get their free coffee. Now our app is also going to notify them that, hey, did you know that there's also a second layer mixed reality virtual store that you can access on top of the real world existing store right here at that location? 그 다음 단계로는 예를 들어서 어떤 사람이 뭐 공짜 커피를 가지러 어디 카페로 들어가고 있는데 가는 도중에 저희의 어플이 알림을 보내서 혹시 여기서 또 다른 것을 얻을 수 있다는 걸 아셨나요? 라면서 이런 알림이 뜹니다. 이 알림을 뜨면 그 사람은 이제 앱을 꺼내서 이제 그 위에 숨겨진 또 다른 이면 이제 저희 믹스드 리얼리티 저희 혼합 현실 세계로 이제 초대를 하게 되는 그런 마법입니다. So that way we have, for one thing, we can use the app to attract customers to the real world existing locations, and at the same time now also bring them into our virtual world using mixed reality. And that's what it's going to look like then. 저희가 이 방식을 선호하는 이유는 그다음 방법으로는 이제 이 방법으로는 사람들은 이제 실제 존재하는 그쪽 실제 존재하는 스토어나 실제 존재하는 그런 장소로 초대를 하거나 유인 같은 거를 해서 사람들이 불러오고 그리고 이 방식으로 실제 세계에 살고 있는 실제 그 장소를 이 사람들에게
이제 증강현실, 그리고 혼합현실, 그리고 저희 가상현실 세계로 초대하는 그런 발판이 될 것입니다. So right here at that real world existing location, you will be able, by using your smartphone, to project the second layer, the mixed reality virtual world version of that real world location on top of it and access a completely different store that offers completely different products. 만약에 이 사람이 여기 사진에 보시는 것처럼 사람이 이제 폰을 들고 카메라를 사용해서 여기 이 실제 존재하는 장소 위에다가 이제 카메라를 찍어서 보게 된다면 새로운 가상현실이 눈앞 이제 이 스크린 안에 펼쳐지는 것을 보게 될 것입니다. 이 안에서는 이제 완전히 다른 경험을 할 수가 있고요. So on the one hand, you can imagine how this is going to be a very exciting new experience from the customer perspective. 이거를 사용자 측면에서 생각해 본다면 완전히 새로운 경험이 될 것이라는 것을 저희가 생각해 볼 수가 있습니다. On the other hand, from the business partner perspective, for one thing, we help the existing stores, in the real world locations, attract new customers. And at the same time, we offer businesses the opportunity to place their product at the same existing real world location, which otherwise they wouldn't be able to do so. 이제 이거를 이제 소비자의 관점이 아니라 이제 저희 스토어, 저희와 파트너십을 맡은 저희 매장들과 그리고 뭐 카페들이나 아니면 이런 파트너에 대해서 입장에서 생각해 보면 그 업체들은 이제 사람들을 초대를 할 수가 있죠. 사람들을 더 많이 끌어올 수가 있게 하고 더 많은 고객들과 그리고 더 많은 고객들이 본인의 제품을 가상현실과 그리고 실제 세계에서도 더 많이 불러들이는 그런 이득을 취할 수가 있습니다. And now, of course, hearing this, new direction that we're headed into, you will want to know, okay, what's in it for you as the virtual land owners of these locations. 그리고 당연히 이제 저희가 새로운 방향을 제시하는데 여러분들을 위한 것이 이제 도대체 뭐가 있냐? Now, of course, the concept is still going to remain that everything that we're going to build, the mixed reality virtual world, same as the regular virtual world, is also going to be built upon virtual land that you are the owners of. 저희가 이때까지 가져왔던 컨셉트랑 비슷하게 이 혼합현실도 이때까지의 증강현실이나 아니면 가상현실과 비슷하게 가상의 토지를 토대로 여러분들이 사실 수가 있고 거기에다가 그거를 토지를 소유할 수가 있으십니다. So if we just stick to this example right here of the coffee shop, someone from our community will own that piece of land where this real world coffee shop is located. And whoever wants to place the mixed reality store on top of that location will have to rent it from the land owner. 저희가 이 예를 들어보면 이제 조금 전에 봤던 그 커피숍이 있죠. 그 커피숍은 이제 저희 짐스트림 회사의 이제 저희 고객 중에 어떤 한 분이 이제 소유를 하게 될 것입니다. 그 땅을 소유하신 분들은 이제 예를 들어서 그 커피숍을 누구에게 임대를 할 수가 있고요. 임대를 하거나 렌트를 하거나 아니면 팔 수가 있고 그렇게 사용하실 수가 있으십니다. And I'm certain I don't have to remind you of the fact that this is you. You are the virtual land owners right here of Manhattan Island, New York, in Jim Street. 제가 말씀드리도 필요 없는 것은 이제 여러분들이 이 맨하튼 땅의 가상 토지의 소유주가 될 수 있다는 것입니다. So imagine this. In the beginning, you owned a piece of a virtual world, which was already exciting. Now you actually own the opportunity to offer businesses real world locations in places that are of high demand in the real world, to place a second layer virtual store upon it. And you can, by being the landowner, as we tell you here, you can generate a rental income. You will also be able to place virtual buildings on your virtual land that others can rent from you as well. So possibilities are almost limitless here. 여러분들이 상상해 보시면 처음에는 이제 저희가 가상현실에서 이제 토지를 소유를 했었습니다. 근데 만약 여러분들이 저희 혼합현실에서 땅을 소유하게 된다면
이 땅들에다가 뭐 어떤 그 건물을 지속 올리거나 아니면 이 땅을 누구에게 렌트를 해주시면서 이제 부동산으로 임대를 하셔가지고 그렇게 수익을 창출하실 수도 있으시고 만약에 뭐 건물을 짓는다면 그 건물을 또 남담들에게 이제 임대를 하여 주심으로써 또 그렇게 또 수동 소득을 이렇게 창출하실 수가 있으십니다. So not only do we accelerate customer adoption, right? Because we make the virtual world accessible via mixed reality using their smartphones, the devices that the people already own and use every day. 이 방식으로는 저희가 저희 고객들을 조금 더 쉽게 다가갈 수가 있는데요. 이분들이 모두 다 스마트폰을 가지고 있지 않습니까? 다 가지고 모두 다 사용하고 매일매일 사용하고 가지고 다니는 그런 걸로 조금 더 가상현실과 조금 더 가깝게 다가갈 수 있도록 도움을 주는 것입니다. So adoption becomes a lot easier. It can happen a lot faster. Plus, we open up many more opportunities, many more possibilities for our community to make use of their virtual land. 사람들이 이제 이거를 사용하는데 훨씬 더 빠르게 될 것이고요. 그리고 저희 커뮤니티한테 훨씬 더 많은 기회가 주어질 것입니다. And then, as you all know, there's no need to wait until we are ready to release the mixed reality world until it becomes fully accessible. You can already monetize your land while we are still in the creation, in the construction phase by utilizing our virtual miners. 그리고 여러분 아시다시피 이거를 출시할 때까지 기다릴 필요가 없으시고 저희가 아직 이거를 개발하는 도중에도 벌써부터 토지를 일단 판매를 하고 있습니다. 저희가 이제 이거를 만드는 과정에서도 바로 최대한 빨리 수익을 창출할 수 있도록 저희가 노력하도록 하겠습니다. Okay, and yeah, let's go ahead and have another look again at some examples. So here you can see a person who is at a real world location right there, and by using the mixed reality app, they can project another virtual store upon the real world store. 이 사진을 보시면 이 사람은 어떤 옷 가게 앞에 서 있는데요. 실제로 존재하는 옷 가게 앞에서 이제 폰을 꺼내서 혼합 현실 앱을 열면 이렇게 또 다른 가상의 옷 가게가 펼쳐지는 것을 볼 수가 있으십니다. So for you as a customer, you get the opportunity to explore many more offers. For the business partners, they get the opportunity, could as well, the same store that is located here in the real world could also use the app to expand their own offers virtually, or we allow a completely different business partner to place their virtual store up upon a real world location. So many new possibilities, as I've already mentioned. 여러분들이 고객이라면 이렇게 이런 앱을 사용함으로써 훨씬 더 많은 선택권을 가지게 되고요. 만약에 이 스토어한테는 저희 파트너한테는 이 앱을 사용함으로써 고객들한테 더 많은 옵션을 제공할 수 있을 뿐더러 만약에 또 다른 회사가 이 가상의 땅을 구매를 함으로써 또 다른 이제 이득을 불러올 수 있는 그런 구조를 만들 수가 있습니다. 그렇기 때문에 엄청나게 많은 옵션과 엄청나게 많은 가능성이 있다는 거를 이렇게 한 번 더 알아봤습니다. And again, as I've mentioned in the beginning, the initial idea of creating the first financial district in the metaverse hasn't vanished. It's still an integral part of the mixed reality world, as you can see here with this example, where you would be able to project Alpaca Finance's building into the real world as a virtual building, and using our mixed reality app, you will be able to access it and, of course, also access the financial products that will be offered within. 저희가 첫 번째로 말한 것처럼 이제 금융 지단에서는 어떤 금융길에서는 이 예를 보시면 여기 알파카 금융 빌딩이 있죠. 이 빌딩을 이제 여러분들이 실제로 살고 계시는 그 도시나 아니면 그 도로에 여러분들 앱을 사용해서 프로젝션을 한 다음에 그 앱을 통해서 이제 이 금융 서비스를 사용할 수가 있게 되십니다. And again, from this example, you can also see how much more will yet become possible, way beyond, just projecting virtual stores upon real world locations. We will also be able to project entire business buildings into the free space
just about anywhere. 이 예를 보시면 이제 뭐가 가능하게 되는지 보실 수가 있으신데요. 실제로 존재하는 그런 장소 위에다가 그렇게 사람들이 이제 어떤 건물이나 그런 것들을 올려서 들어오게끔 할 수가 있고, 그리고 위치에 상관없이 어느 곳에서나 여러분들이 그 서비스를 사용하고 싶으시다면 이제 이 혼합현실 앱을 사용하셔서 그 건물을 불러오실 수도 있으십니다. But of course, there are going to be some restrictions. So let's say a business wants to have the rights to place their virtual building in a certain location. They would have to negotiate it with the virtual land owners of that location, of course. 그리고 당연하시 모든 것은 이제 전 제약이 있는데요. 어떤 비즈니스 파트너가 그들이 이제 여기 위에다가 내 건물을 올리고 싶다. 내 건물에다 건물을 하고 싶다. 만약 그렇게 원한다면 이제 그 토지를 소유한 자가 이제 협상을 해야 됩니다. Okay. So yes, by doing this, repetition once more of our mixed reality approach, I hope that I was able to convey, the message to you and as to why we have shifted, from the metaverse towards mixed reality to make the virtual world much easier accessible and to pick up the people where they already are and allowing them to use the devices, their smartphone that they already use every day to access our virtual world that way. 저희가 오늘 한 번 더 말씀드린 것처럼 저희가 원래 메타버스에 엄청나게 집중해왔지만 이제 이렇게는 이제 혼합현실로 더 많이 집중하는 것은 사람들이 이미 좀 더 많이 사용하고 그리고 매일매일 가지고 다니는 스마트폰을 사용해서 일반 사람들도 훨씬 더 이 가상세계와 접근 가능하게 쉽도록 저희가 이제 이 방법을 취한 것입니다. And now let's go ahead and look at some examples again. For example, as to how to access a virtual building using our mixed reality portals. 저희가 이제 볼 예들은 이제 사람들이 이제 어떻게 하면 저희 포털들을 사용할 수가 있나 그걸 한번 보도록 하겠습니다. So right here, you can see Ia from ImmersiveX hold up her smartphone, and on her smartphone screen, she sees the building portal open up, allowing her to walk inside. 여기 보시는 이 여성분이 스마트폰을 올리면 이렇게 빌딩 입구가 보이는데요. 이 빌딩 입구로 들어가게 된다면 이제 폰으로 이제 이런 광경을 보실 수가 있으십니다. So this is how that's going to work. 이게 작동 방식이고요. Then we will also have the opportunity to use the mixed reality app to project a bird's eye view of our virtual world into the space in front of us for demonstration purposes. 그리고 저희가 또 가능한 것은 이 앱을 사용해서 실제로 존재하는 어떤 테이블 위나 아니면 탁자 위나 어디 위에다가 그 가상의 땅을 위에서 바라보는 시점으로 이렇게 또 올려놓을 수가 있습니다. 홀로그램처럼. And right here we have another video prepared for you how that's going to look like in our mixed reality app. 저희 혼합현실 앱에서 어떻게 사용될지 또 다른 예시가 여기 있는데요. So here you can see how the virtual building is being projected into the real world space. 여기 보시는 것처럼 이제 가상현실의 땅이 어떻게 저희 실제 현실의 테이블 위에서 보여지게 되는지 보실 수가 있으십니다. Yes. And it's great to see a video like that showing to you how that's going to work, but wouldn't it be much better to test it out for yourself? 저희 이렇게 같이 비디오를 보는 것도 정말로 좋았지만 실제로 더 좋은 것은 여러분들이 이거를 실제로 한번 사용해 보시는 거겠죠. So right here, I invite you to take another smartphone and scan one of these QR codes that will take you to a website with a demo version of our mixed reality app that projects one of our business partners' buildings right here into the space in front of you. 제가 여기서 여러분들 스마트폰을 꺼내서 이 QR코드를 찍어 보시면 하나의 웹사이트로 이동할 것인데요. 이 웹사이트에서 저희 비즈니스 파트너의 그 가상 건물을
저희가 여러분들이 실제로 여러분들 앞에 있는 뭐 데스크나 아니면 어딘가에 프로젝트를 실제로 시험해 보실 수가 있으십니다. Okay. I was just trying to show it to you as well, but I think I may have to unplug and plug in my phone again. Just a second. So let's see. 잠시만 기다려주세요. Now my phone is not recognized. I had the same thing happen yesterday during the webinar. It always works before the webinar when I test it, and right 예. in the Zoom meeting, my phone just gives up on me. 방금 제 폰을 실제로 통해서 이게 어떻게 작동하는지 실제로 보여드리고 싶었는데요. 지금 폰이 잠시 좀 문제가 있어가지고 잠시 보여드리지 못합니다. 잠시만요. Let's give it one more try, okay? 한 번 더 시도해보도록 하겠습니다. Okay, this is looking good now. Let's be optimistic. 잘 됐으면 좋겠네요. No. Okay, too bad. Well, then let's not waste any more time. Sorry about that. I was going to demonstrate to you also using my phone and show you what it looks like on my smartphone screen, but for some reason, it doesn't want me to do so. 제가 폰을 보내서 이거를 보여드리고 싶었는데 지금 뭐 버그가 있었는지 지금 데모로 못 보여드린 점 정말로 죄송하게 생각합니다. So if you go back to our YouTube channel and you watch last week's recording of our starter webinar, last week it has still worked. So you can see me demonstrate the Albank mixed reality building. 저희 유튜브 채널에다가 저번 주에 올라온 이제 웨비나를 보시면 저 엘뱅크의 건물을 제가 실제로 사용하는 것이 올라와 있는데요. 궁금하시다면 거기 가서 한번 체크해 보셔도 괜찮을 것 같습니다. And of course, you can go ahead and try it out for yourself just right now by scanning one of these QR codes. 당연히 여러분들 스스로도 여러분들의 폰으로 통해서 이거를 직접 체험해 볼 수가 있으십니다. 그러기 위해서는 이 QR 코드를 스캔해 주시면 그렇게 한번 해주시면 감사하겠습니다. So yes, that's where we're headed. And just to give you an outlook for the future, so next year, 2024, so the next 2 years, a lot is going to happen. We're going to work very hard here at Gym Street to release the mixed reality app that I have just talked about. And then also the first version, of course, with the real world special offers, and then the mixed reality version. 이것이 저희 짐스트리트가 나아가는 방향이고요. 그리고 이제 앞으로 2024년부터 이 2년간 동안에는 저희가 짐스트릿이 정말로 많은 이런 혼합 현실의 앱들을 발전시키고자 일하게 될 것이고요. 첫 번째 버전은 당연히 이미 빨리 나오게 될 것입니다. And then it's also time to start introducing advertisement opportunities for our platform, such that business partners can advertise to our community, can use our platform for advertising, which is also going to be yet another source of revenue. 그리고 언젠가는 시간이 올 건데 이제 광고주들이 저희 파트너들이 이제 광고를 이제 받아서 또 다른 수익을 낼 수 있는 그런 방식이 나오게 될 것입니다. Right? And then, of course, roll out virtual buildings, allowing you to place virtual buildings on your virtual land and rent them out to businesses. 그리고 당연한 것은 여러분들이 소유한 땅 위에다가 이제 가상 건물들을 이제 도입하실 수가 있게 되는데요. 이 건물들을 여러분들이 이제 임대를 할 수 있도록 그렇게 만들어질 것입니다. And now to wrap it up, today it's a quick update session. I just want to show you again the proof of concept of a store in China that is already using
mixed reality applications since 2012. 그리고 마지막으로 오늘은 좀 짧은 업데이트에 관한 웨비나였는데요. 한 번 더 여러분들에게 이 중국에서 어떤 스토어가 2012년부터 이런 혼합 현실을 사용하고 있는데요. 이 스토어가 어떻게 활용하고 있는지 한번 보여드리도록 하겠습니다. Now, what's this? Okay. So this is the story of Yihaodian. This is a grocery store from China, but it's an online grocery store. 이거는 이제 이하오디안이라는 이제 옷가게 아니라 어떤 일반 마트, 생필품 마트인데요. 온라인 스토어지만 And they had one challenge to overcome, which was that they were competing with the traditional brick and mortar grocery stores. 이분들한테는 하나의 좀 문제점이 하나 있었는데요. 이분들은 이제 온라인뿐만 아니라 이제 밖에 있는 실제 다른 그런 사이트들과 경쟁하고 있었습니다. So even though they had already gained quite some customers using their online grocery shopping, they still had the problem that most people preferred the traditional way of brick and mortar shopping when it comes to purchasing their groceries. 이 회사가 이미 다른 고객들이 이미 많이 충분히 있음에도 불구하고 문제가 사람들은 그럼에도 불구하고 실제로 만지면서 그렇게 사는 그런 방식을 더 선호했었습니다. And yeah, what the video talks about right here, that on the 15th of October in 2012, Yihaodian opened overnight 1,000 stores in China. 2012년 10월 15일에 이하온디안이라는 회사는 이제 하룻밤 만에 이제 1,000개의 가상 매점을 열었습니다. And this is how they did it, using mixed reality. They opened virtual stores that were accessible via smartphone from the real world. So at real world locations, people could open these virtual stores and walk inside doing their grocery shopping right here as it's shown. 이 회사는 이렇게 혼합 현실에서 이제 하나의 가상샵을 열었는데요. 이렇게 사람들이 이 가상샵을 사용함으로써 이제 쇼핑을 하고 그 안에서 이렇게 구매를 할 수 있는 신개념하는 방식이었습니다. So this is just one example, which we've also talked about, that we will also be able, that our business partners can project, entire buildings using mixed reality. And here is where they placed these virtual stores all over China. 이거는 이제 이 회사가 어떻게 그들의 증강현실을 사용할 수 있게 만들었냐 하는 이제 아주 작은 하나의 예시일 뿐이고요. 이런 방식으로 저희의 많은 제휴 파트너들도, 비즈니스 파트너들도 정말 수많은 방식으로 그들의 제품들과 서비스를 이렇게 소개할 수 있는 그런 기회가 생길 것입니다. And yes, people quickly adapted this new way of, combining real world grocery shopping with the online shopping, but still having that real world experience through mixed reality. 사람들은 이런 것들을 사용하는 거에 엄청나게 빨리 적응을 해놨고요. 왜냐하면 실제에서 쇼핑하는 것과 그렇게 크게 다르지 않았기 때문에 정말 직감적이고 이해하기 쉽도록 만들어져서 이해하기 정말 쉽게 되었습니다. Now, we will not be limited to only grocery shopping and not to only one business partner, like here it's Yihaodian, but all our business partners will be able to use our mixed reality app using real world locations to offer their products. 저희의 혼합현실 앱은 이제 이렇게 한 명의 파트너, 이하오디안처럼 한 명의 파트너가 아니고, 그리고 하나의 방식의 제품이 아니고, 저희의 모든 비즈니스 파트너들은 이제 실제로 존재하는 그런 세계에서 그들만의 제품과 서비스를 어떤 수많은 곳에서, 수많은 실제 장소에서 사용할 수 있게 될 것입니다. And again, what I also find very exciting about this example right here is the fact that only by using these virtual mixed reality stores, Yihaodian was able to increase their revenue by 17% within only 3 months. 제가 정말로 정말로 신기해하는 것은 이하오디안이 이 마트가 그들의 이제 수익을 3개월 만에 17%나 이런 방식으로 올렸습니다.
And again, this concept that they're using here, this is only part of our mixed reality world that we are planning to create here at Gym Street. 이하우디안이라는 마트가 실제로 여기서 보시는 것처럼 사용한 방식은 저희가 만들어내고 있는 혼합 현실의 아주 극히 일부분일 뿐임을 한 번 더 말씀드리고 싶습니다. And remind you, everything is going to happen upon virtual land that you are the owner of. This is your way to own a part, a share of this mixed reality world and to participate in everything that's happening here. 이 방식은 이제 저희가 준비하는 가상현실에서 모두 다 일어날 것이고요. 그리고 그 모두 일어날 것에 땅의 바닥에는 여러분들이 소유하고 있는 땅이 있습니다. 그렇기 때문에 이제 여러분들이 이 땅에 구매를 함으로써 이 일어나는 모든 일들의 주인이 될 수가 있습니다. So we welcome you on our journey towards 1 billion customers. We want to grow a very large community, of course, as the value of our virtual land, of course, highly depends on the size of our community. 여러분들을 이제 저희와 함께 이 여정이 아주 기나군 여정에 초대하기 원하고요. 그리고 저희는 이 커뮤니티를 정말로 키우기 원합니다. 여러분들의 땅의 가치는 이제 얼마나 많은 커뮤니티가 얼마나 커지냐에 따라서 정말 결정이 되기 때문에 저희는 당연하게끔 저희 커뮤니티를 계속 훨씬 더 크게 키우고 싶습니다. So join us today, invite others to join us as well, and by doing so, you can also earn some commissions. 저희와 함께 이렇게 해주셔서 감사하고요. 그리고 다른 분들에게도 초대를 주시고 그렇게 함으로써 여러분들도 이제 어떤 커미션을 받을 수가 있습니다. Okay, thank you. That was it for today's Gym Street update webinar. Finally, the reminder about our social media channels. Using our link tree, you can follow us on all our channels, be it Facebook, Instagram, Twitter, and of course, our Telegram groups that are available in various languages. 오늘 웨비나는 여기까지였고요. 여러분들 정말로 들어주셔서 감사드리고 여기 이 QR코드를 스캔하시면 여기 모든 링크들이 다 있는데요. 저희 페이스북, 트위터, 유튜브나 이런 것들을 팔로우해 주시면 감사하겠습니다. So I'm going to share that link here with you in Zoom that you can simply click on it there. And then to give you an outlook as we're approaching the end of the year 2023, we are going to wrap it up with a special webinar with our mindset expert and coach, Jürgen Powell, who is going to join us as a guest speaker next week. 저희가 다음 주에는 저희 감사의 표시로 이제 12월 이제 2023년에 말이 엄청 다가오지 않습니까? 저희가 마인드셋의 코치로 엄청나게 유명한 이제 유로겐 파월 씨를 초대해서 마인드셋에 관해서 이제 웨비나를 열게 될 것입니다. So you're happily invited, and I also highly recommend that you join this special webinar next week, as he's going to share some very motivational content, towards the end of the year to finish the year strong. 여러분들은 당연히 정말로 초대를 했음에도 불구하고 다른 분들에게도 또 다시 초대를 해주시면 감사하겠고 이 정말 좋은 강의를 들음으로써 이 올해를 마지막 잘 마쳤으면 좋겠습니다.